Więc analiza techniczna jest narzędziem, dzięki którym miliony osób zbudowało swoje majątki. Ale żeby nie było tak kolorowo, to również jest tutaj druga strona medalu, czyli ci, którzy polegli w gruzach na rysowaniu linii na wykresie, a w obecnych czasach są nawet tacy, którzy bez tego nie kupią żadnego aktywa, a inni patrzą na to wszystko nie mając żadnego pojęcia o tym, co te wszystkie rysuneczki przedstawiają. Jedni uznają ją za numer jeden, po prostu top jeden, najważniejsza rzecz przy otwieraniu pozycji, a drudzy zdecydowanie wolą analizę fundamentalną. Ale pamiętajmy o tym, że tak naprawdę mówimy tutaj o małych inwestorach detalicznych, którzy nie mają ogromnego wpływu na to, jak kształtują się rynki. Więc pytanie, co o analizie technicznej sądzą duże fundusze hedgingowe, które zarządzają miliardami dolarów? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, to zerkniemy sobie na wywiady z ekspertami z największych gigantów finansowych na świecie i poznamy ich opinie. Na pierwsze miejsce weźmiemy sobie Corvina Codirle, byłego hedge fund managera i tradera w JP Morgan. Kiedy spytano się go, co hedge fundy sądzą o analizie technicznej, oto była jego odpowiedź. What do hedge funds think of technical analysis? Some of them love it and some of them hate it, and I think you have to really specify what you mean by technical analysis. If technical analysis means optically looking at the chart and looking at heads and shoulders and stuff like that, it becomes very difficult to test. You see, you might look at this today and see it's a heads and shoulders, and in 5 years' time you might see something completely different, maybe a cup with handle. What influenced you to make those choices, you can't determine, you can't test. So as long as the thing isn't, you can't write it down as a set of rules that, even a guy that doesn't speak English and sits in Mongolia can replicate, then it's not useful. Zatem w prostym tłumaczeniu stwierdził, że niektóre fundusze hedgingowe kochają analizę techniczną, a niektóre nienawidzą i że trzeba tak naprawdę sprecyzować, czym naprawdę jest analiza techniczna. Bo jeśli mowa o patrzeniu na wykres, szukaniu takich formacji jak head and shoulders, jest to trudne do wytestowania i dziś widzisz jedno, za 5 lat zobaczysz coś innego. Jeśli nie jesteś w stanie tego zapisać w postaci konkretnych reguł, które mógłby wykonać ktoś, kto nie zna angielskiego i siedzi powiedzmy w Mongolii, to nie jest to przydatne. Chodzi po prostu o to, żeby to nie było przeczucie, tylko strategia z konkretnymi zasadami, które są logicznie wytłumaczone i się sprawdzają w długim terminie. Corvin powiedział też, że jeśli ktoś zarabia na swoim sposobie, to kim jest, żeby to krytykować? I właśnie o to chodzi w tradingu. Nie o to, żeby wszyscy myśleli tak samo, tylko żeby po prostu zarabiać. Po to oglądasz ten materiał, po to jest ten kanał. I to właśnie po to spędzamy niezliczone godziny przed dziwnymi wykresami. A idąc dalej, to naszym następnym mówcą będzie David Paul, czyli trader i dyrektor zarządzający w firmie VectorVest, który rozmawiał o stop huntingu i jak instytucje wykorzystują pewne poziomy, żeby, wyczyścić nas. It's always looked upon as negative, certainly at the retail trader level. Institutional traders are taught from their first day that they buy good levels or they don't buy at all. Unfortunately, most retail traders will wait for some confirmation before they get in. That could be a candle pattern, could be a moving average cross, or whatever. Institutional traders will buy at the level. Now, most traders will put their stop loss a tick under the last low, and they will invariably put their stop loss at exactly where the institutional orders are. I think that institutional traders are just doing what institutional traders do, putting their entry points at very good levels. However, if you are trading at the institutional level, it's not always easy to get filled. At the retail level, if you want to buy 100 shares, you want to buy the pound against the dollar at a 5 or a point, you press the little button and you've got it. At the institutional level, it's not that simple, and you've got, on occasions, to actually generate the liquidity to get aboard. I don't think that anybody looks at where the stops are, but they will say to themselves, well, we know pretty sure that most of the stops will all be crowded around this obvious level. So they will bid the market at that particular level. All you need is one person to chicken out, and the markets are going to go where the bids are, and all those people will be taken out. So I think that if you do not think
long and hard about where you're going to put your stops, that you're going to find that you can quite easily die in a sea of stop losses. Okay, earlier on we talked about one of my things that I think about all the time. And here's an exercise for some people. The next time you're just about to put a trade on, you pick up something heavy and you just go, poof! And then you write down on a piece of paper where you were going to buy and where you're going to put your stop loss. Don't buy it, but put an order in to buy it at where you're going to put your stop loss. And then just watch how many times the market goes to your order. Okay? Markets will go to the obvious stops most of the time. And one of my rules is that I want to put my entries where the masses put their stops. So I think that you can think your way through most of that, but you really need to spend some time in being brave and getting in at a good level. If you don't get in at a good level, there's nothing that upsets me more than a guy saying that this is a very risky trade, I'll use a tight stop loss. That's just rubbish, because you'll get stopped out over and over and over again. The stop needs to be where the stop needs to be. So if your entry is sloppy, then your stop loss is going to have to be a red bus away from where you got in at to give yourself a chance of staying in the move. The average true range will help with that. Most traders will look at a stop loss of 2.5 times the average true range or something like that. Nevertheless, if you want to get in with low stop losses at institutional levels, you've got to be brave. The institutional traders will use Fibonacci levels, they will use trend lines, they will use simple horizontal support and resistance levels to actually look for confluences to try and place their orders. Nothing clever, okay? And unfortunately, most retail traders, as I say, will look for some form of confirmation and their stop loss will then be too close and they'll get taken out in the noise. Paul pokazał tutaj cały schemat tego, jak instytucje polują na stop-lossy. Zobacz, większość zwykłych traderów, jak ja czy ty, robi coś takiego. Czeka, aż pojawi się potwierdzenie danego trendu, czyli na przykład świeca wzrostowa, przecięcie średnich czy jakiś inny sygnał i dopiero wtedy wchodzi w trade. A gdzie daje większość stop-lossa? Zazwyczaj tuż pod ostatnim dołkiem, bo tak się po prostu przyjęło. I wiesz, co się wtedy dzieje? Wszyscy dają stop-lossy w prawie to samo miejsce, wszyscy widzą ten sam wykres, więc instytucje, które muszą zająć ogromne pozycje, wiedzą, gdzie są te stop-lossy i specjalnie doprowadzają cenę do tych poziomów, żeby wstrzelić się w te zlecenia. A dlaczego? No bo tam jest płynność, która jest kluczowa na rynku. To jest jak stado ryb zebrane w jednym miejscu, a instytucje to właśnie wieloryby. Przypływają i bum! I wtedy ty jesteś wyrzucony z pozycji, a chwilę później cena idzie dokładnie tam, gdzie przewidziałeś. Ale ty już nie zarabiasz, bo jesteś poza rynkiem, albo zlikwidowany, albo po prostu twój stop loss został wypełniony. David powiedział coś, co idealnie to podsumowuje. Jeśli twój punkt wejścia jest słaby, to musisz dać stop lossa bardzo daleko, bo inaczej cały czas będziesz wyrzucany z rynku. Kolejnym ekspertem będzie Mark, czyli algorytmiczny trader, który współpracował z kilkoma mniejszymi hedge fundami. W swoim odcinku odpowiada na pytanie, czy hedge fundy naprawdę patrzą na wsparcia i opory, zanim wejdą w pozycję. I odpowiedź była dość ciekawa, słuchajcie. We are thinking of hedge funds, are they taking support resistance into account before they're placing a trade or an investment? Now, it's important to kind of distinguish here what we're talking about. I would hazard a guess that hedge funds at the very top end, like your Bridgewater, like any kind of really big fund that's managing a massive amount of money, really doesn't care about this, because unless they've got a sub fund that's very technical and small, which I don't think they have because they've got so much money it wouldn't make any sense, they don't care about this because their holding times are much longer, they're much more interested in different things, which we'll get to in a second, so they don't. But then when we go down to the smaller end of the scale, like people who are still running funds, the couple that I've worked with that are on the lower end of the scale, they're not the Bridgewater scale, they're not very, very low end, but the couple that I've worked with before have taken it into account because they're not a 100-man team, they're a small team managing a decent amount of money, but a modest amount when you compare it to the big guys, and the people in charge of making those trades may well have a decision
making process that is integrated with some kind of technicals, because they can do it, because they're not trying to move 200 million around. They're not trying to move massive amounts of money around. Then maybe they're moving 20 million around, 30, 40, 50, that kind of stuff, which is small change compared to the billions up there. A hedge fund investing capital isn't going to care about support and resistance because they're looking for an edge elsewhere. Maybe they're looking for an edge in some emerging market that someone hasn't seen. Maybe they've recognized that this specific currency is going to be devalued more against this because they've got information that retail is going to struggle here and the mining companies, all that, so they make a bet based on that. It may well be stuff like they're trading stocks based on earnings cycles, so they're waiting to see earnings, and then they see earnings kind of maybe changing a little bit of sentiment in the call, and they start to invest in the stock looking for a recovery from that. Te największe fundusze jak Bridgewater czy inne, które obracają miliardami, nie zawracają sobie głowy wykresami. Dla nich to strata czasu. A dlaczego? No bo są tak duzi, że muszą patrzeć na inne rzeczy, takie jak dane gospodarcze, trendy w całych krajach czy sektorach, sytuację geopolityczną, inflację itd. W skrócie grają w zupełnie inną grę. Mniejsze fundusze, które mają, dajmy na to 20 albo 50 milionów dolarów pod zarządzaniem, już czasem patrzą na wykresy, dlatego że mogą sobie pozwolić na większą precyzję i często mają traderów, którzy faktycznie siedzą nad wykresami, widzą poziomy wsparcia i oporów i decydują o wejściu. A ostatnią osobą w naszym zestawieniu jest Andre Minassian, czyli portfolio manager z Citizens Business Bank, który przedstawi swoją opinię także o stop lossach i jak traderzy powinni je używać. I am going to be a huge contrarian to everybody else who said, be careful, be careful, be careful, have tight stop losses, tight stop. But tight stop losses, I am certain, is the main reason why most traders don't make money. Because before a trade moves your way, it usually moves the opposite way, because the people in the market they have to make money from you, and they know they're going to close you out because most of you have tight stop losses, so you never get to make money. I would say if you're confident about a trade, don't have tight stop losses. Have a big gap between your stop losses. So if it goes down and it backs up to where you want, you're still in the trade and you're not taken out. I would say stop losses is the main reason why most traders don't make money, even when they get it right. When they know the direction is right and they still get taken out, it's because of your stop losses. I say, don't listen to anyone who says have really tight stop losses. If you are confident, don't have tight stop losses. You will lose money, even if you are right in guessing the direction. Are they ever a good idea? They're good ideas sometimes, but then I would say, if you're not sure about your trade, then don't do it. Don't do it. It's a good idea if you have a huge position that, over the weekend or whatever, some massive political event is going to happen, and by the time you can catch up with it, it's too late, you wiped out. So in that case, it's good to have a stop loss. But still, I would say, don't have your stop losses too tight if you can help it. You have to judge where you are, what time of year you are, what's going on geopolitically, whether it's safe generally to keep your position open without a tight stop loss. Stop losses, I would say, if there is a research done, that people would find is the main reason why when they guess the market direction right, they never made money, because they get taken out. And the people who run the markets, they know their game. They know if they go down, before they go up, they've taken you out. How do you manage risk? I manage risk. I'm not a very good risk manager, because I'm very brave in my trades. I go all the way in, but I consider where I am at that time, what are my risks, more on an intuitive level. And when I do, I go in all the way in. I mean, now I am all the way into Christmas on Dow Jones hitting 19,000, and I think it will. What methods do you employ to minimize losses? I generally have a stop loss, but my stop losses are not tight at all.
Stop losses really, and intuition. And if I see a trade is not going my way, I know it within a day. I don't have to wait 5 weeks to know. Within a day, I know if this trade is not going to go my way, and I close it. I was going to ask, so what do you do? Do you close? Do you put more in? I close it, and no feelings. How do you determine if a trade has failed other than its performance after entry? I think if it has gone too far, let's say I have gone long, I have bought, and it's gone too far down in the first couple of days, even the first day, I know this is not going to go my way, and I close it. I think within a day, I know if I should close it, but I don't know if this works for someone who's trading FX or, because it's quite quick. I think if you see it, it's not, you've got a kind of time frame in your head. If it's going too much in the other direction, another pattern is developing. So you close it without feeling, and you wait to recognize the pattern again, you make up for it. Więc, jak słyszałeś, stwierdził on, że większość traderów nie zarabia, bo dają za ciasne stop-lossy. Powiedział również, że jeśli jesteś pewny, że cena pójdzie w danym kierunku, to nie dawaj ciasnego stop-lossa, bo cię po prostu wyrzuci, zanim zaczniesz zarabiać. A jeśli nie jesteś pewny zagrania, no to nie wchodź w ogóle. Jest to dosyć prosty wniosek, ale myślę, że zdecydowanie przydatny dla wielu osób, no bo dawanie zbyt małego stop-lossa, no to serio, jak zamykanie drzwi tuż przed nosem własnego zysku. I moje podejście jest nieco podobne, ponieważ to, co ja preferuję w swoich osobistych zagraniach, które dokumentuję chociażby na tym kanale właśnie, albo już bardziej szczegółowo na Telegramie, który podlinkowałem poniżej, no to ja często daję sobie przestrzeń na uśrednianie pozycji docelowo na poziomach, na których ta płynność jest po prostu największa. Między innymi takie podejście mi się opłaciło i ciekaw jestem właśnie waszego zdania odnośnie stop-lossów albo w ogóle jak często wam się zdarzało rzeczywiście być zlikwidowanym przed sytuacją, w której pozycja, którą zawarłeś, rzeczywiście poszła w kierunku, w którym chciałeś, ale jednak ten stop-loss albo likwidacja najpierw ciebie złapała. No to jest to jak najbardziej normalne, tak naprawdę częścią procesu nauki u każdego, więc nie ma co w takich sytuacjach pogrążać się w porażkach, ponieważ z każdej straty można wyciągnąć konkretną lekcję, jeśli rzeczywiście zbada się, dlaczego poszło tak, a nie inaczej, bo powtarzanie tych samych błędów na rynku jest moim zdaniem jedną z najgorszych rzeczy, jakie można robić. Dlatego też na tym kanale w sekcji z playlistami przypominam, że zostawiłem konkretne strategie tradingowe, na których ja polegałem, na których się rozwijałem i moim zdaniem stanowią świetną bazę, taką podstawę, aby dostosować i zoptymalizować te strategie pod swoje własne potrzeby lub może w ogóle stworzyć z nich swoje własne podejście do rynku. A jeśli w ogóle wszystko, co usłyszałeś w tym materiale jest dla ciebie zbyt zaawansowane, no to również na tym kanale znajdziesz przeróżne materiały edukacyjne wraz z konkretnymi poradnikami odnośnie giełdy oraz ogólnie pierwszego podejścia do tradingu. I wszystko, co najważniejsze, zostawiłem w opisie pod tym materiałem. A w międzyczasie to się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!